As she got to the stairs, her mom pulled her into her room and said, I heard it too. NEMSISMERS არის შოუს, სადაც თქვენ მიგზავნით საშიში ვიდეოს და მივაკეთეთ მათზე რეაქციას. იმისაც რომ მოხდეს შემდეგ ვიდეოში, გამოვიყენებთ Instagram-ზე, ჩამიგდეთ 5-დან 6 წუთამდე საშიში ვიდეო და დღევანდელი არჩეული ვიდეოებიც იქნება ესე იგი Instagram-იდან. ახლა კი რა დაგვრჩენია. პირველ ვიდეო ჩააგდო Shadow Walk-მა და თქვა რომ გამარჯობა თემა გამიხარდება თუ ამ ორი ვიდეოდან ერთ-ერთს მაინც მოხდება ვიდეოში. ვიდეო რომელიც ავარჩი იყო Zima-ime 2. ვიდეო არის ACM official-ისგან. ადრე უყურეთ პირველ ნაწილს და ახლა არის მეორე ნაწილი რომელიც გამოგიგზავნა და ნახოთ ესე იგი ამჯერად აქ რა ხდება. წინას არ ავშავდა. კარგიც არ იყო, მაგრამ ცუდიც არ იყო. კაი აქ რა ხდება. იგივე მსახიობია და სულ არ მახსოვს. Okay, დიდი ხანი არ გავიკეთებია ვიცი NEMSISMERS ეპიზოდი და იმედია. She's supposed to be watering something. კარგი კვირა გამოვა. Oh no. What the Goku? What? Teleportაცია გააკეთა იმა. What? Nice trick. თვალის გუგებს და გვერდით როგორი გახელილი აქვს. მერცო ჩემო რა იყო? Okay, Watch chill. out. I almost ran into you. Dech. Huh? Aha, პოლერ ჩაუგდია. იქნება არ მოეწონა შენი I don't have any change. შენი შოუ. ხო, მეც არ დავდივარ დიდად ხურდებით. ამიტომ მეც მისამტების. არ მომწონს ეგ. What? შუშა, აი დამაულ შუშა გავუკეთა, მეღადაობი. მეგობარო, მე მგონი კარგად არ გაქვს საქმე დამჯერა. What is this? დამაულ შუშა? კი არა, დამაული, invisible შუშა, გამქრალი. აი, ეგ უკვე creepy იქნებოდა, უბრალოდ Are დავტყდებოდი. you doing this? Okay. სხვა ვინ იქნება მეგობარო. უბრალოდ გაიქეცი. რო შეტრიალდეს და ხურდად შავყაროს არა, ანუ იქნებ გქონდეს, რა ვიცი. ისე შეამოწმოთ, თითქოს უეჭველი აქვს და უბრალოდ არ დააგდოს. I don't know what kind of game you're trying to play, but you need to stop. So, მაგ ეტაპამდე თუ მიხვალ ალბათ არხეული გაქვს. როცა იქ შეუძლია. Doing this right? ასეთი ძალა თუ აქვს ამ ტიპს, რატომ იყენებს ესე? და რატომ არ იყენებს ისე რომ ბანკი გაზარსოს თუ ფული უნდა რაღაც ეგეთი. მაგრამ იდეაში სიამონებას იღებს ამითი ალბათ. What? Oh no, ხმალი ამოიღო თუ დანა თუ რა არის ეს? მაგრამ ხალდან ამოიღო ხამტებს. Wow. დანა არ არის უკვე აშკარად ხმალია. Plot twist-ი ეს ბიჭის ის არის რა ქვია, მსახიობია. ეგ აშკარად რეალურია და არეალურად არ იყენებს. Okay, ეს იყო. ნუ მოკლე ფილმი იყო. როგორც წინა ნაწილი 3 წუთიანი ესეც. ხო, არ ავშავდა ამ წიას, მე მგონი ჯობდა სხვათა შორის. ბევრი ვიდეო არ იყო სამწყარო და ამოსარჩევი, რადგან დიდი ხანი არ გამიკეთებია NEMSISMERS-ი და ალბათ გადაგავიწყდეთ ამის მსგავსი, ამიტომ ხო, ესე იგი, აუცილებლად ჩამიგდეთ ეს საშიში ვიდეოები 5-6 წუთამდე უნდა იყოს. და ეს ყველაფერი იქნება აღწერაში მოცემული ლინკი, სადაც შეგიძლიათ ჩააგდოთ ეს საშიში ვიდეოები და ხო, ეცადეთ 5-6 წუთამდე იყოს. და ეხლა ამჯერად ავარჩევ რანდომულად ვიდეოებს და ეს არც კი ვიცი ვისგან არის. და უბრალოდ ქვია scary. და აქ ესე ვთქვათ მონტაჟი არის, სადაც კლიპები იქნება და ვნახოთ ესე იგი რამდენი კლიპი ვიცით, რაც გვიყურებია ყველა კლიპიდან. სედმე და სტრაფი არის, მაგრამ მათ ჯერ უბრალოდ უნდა ვყუროთ. კლასიკები არის. არ ვიცი, იმდენ სასიამოვნო იყო, რომ არ ვიცი, ანუ უბრალოდ კომენტარად გავაგზავნე. პირველ რიგში, მოდი,
ესე ნელა გავუყვეთ ამჯერად და playback-ი ჩავარდოთ დონთე 5-ზე და ვნახოთ რა ვიცით რა არ ვიცით და რა გამოგვრჩა. აი, ეს ალბათ იქიდან არის ანიმაცია რო არის რაღაც ქვია დამავიწა ზუსტად არ მახსოვს ლურჯით მარვა გოგოს თორსლები. Herobrine რომელიც კლასიკური ის არის რა ქვია არცება, არ ვიცი Minecraft სამყაროში. შემდეგ ეს კლიპი სადაც ესე იგი მანქანა მიდის ბოლომდე ეკრანამდე და შემდეგ ხდება რაღაც უცნაური. ეს Jeff's Killer-ი როგორც მახსოვს. გონი ესეც ვიცი Salad Fingers რაღაც ეგეთი მსგავსია რომელიც ნანახი მაგ სამყარო და აღარ უყურე არხზე. ეს არ ვიცი რაღაც ბუბა იყო. არც ეს ვიცი. ეს საინტერესო გამოიყურება. რაც creepy ანიმაცია. Husky რომელიც ძალიან ზუსტად გამოიყურება. Okay, და დანარჩენები მოდი უბრალოდ გავუყვეთ და გამოხსენდება ვიტყვი. ნუ შეიძლება ზოგი ვიცი. მეგონი ის საიტი იყო რაც ვითამაშე. ალბათ ის ანიმაციებია რომელსაც ხალხს ცხოვრება დაუნგრია, ბავშვობა ბოდიში სწორად. რომელიც ძირითადად ესე არის კი. იმიტომ რომ ანიმაციებიდანაც არის აღებული ზოგი მომენტი, რომელიც საკმაოდ creepy რაღაცები იყო, ანუ რო არ მოელი რა. არ ვიცი. უმეტესწილად ეს რაღაცებს არ უყურებდი საბედნიეროდ. ესეც ვიცი თუ არ ვცდები რაღაც თამაშიდანაა თუ რაღაც მგონი ვიდეოდანაა უბრალოდ. ეს ყველაზე creepy იდეა არის რაც გააკეთა ვოლმა, ანუ რატომ აინდა ესეთი დიზაინი? არ ვიცი ესე. Five Nights at Freddy ახლა ყველაზე კლასიკური. ესეც საშიში ეპიზოდი იყო სხვათა შორის. ეს არ ვიცი ნამდვილად. ეს Simsია? Okay, guys, საკმაოდ creepy იყო. Pixar რატო ჩასვეს? ასე scary აწერია ვიდეოს. ამდენ საშიში არის Pixar. შემდეგ ვიდეო არის ნებედისგან და ჰქვია Daisy Bell. რანდომულად გადავაწყდი და ეგრევე მივხვდი რომ უცნაური იქნებოდა. არ ვიცი, კარგად ირითმება იდეაში. აზე bars, იმენ რავი, კარგად გაირითმა. შემდეგ ვიდეო არის Let's Read This-გან და ჰქვია 10 ორ სიტყვიანი ჰორორ ისტორიები. როგორც ვიცი, ეს საკმაოდ creepy-ია და ნახოთ აპარახდება, იმიტომ რომ ეს ტიპი აკეთებს საკმაოდ creepy ანიმაციებს. ცოტა ძველია, მაგრამ მე მგონი მაინც ხარისხია. ნომერ პირველი. I was having a pleasant dream when what sounded like hammering woke me. რა ხდება? After that, I could barely hear the muffled sound of dirt covering the carpet. ცოცხლად დამარხა ეს? Number 2. ყველაზე საშენელი გზნობა. I ყველაზე woke საშენელი to hear knocking on კოშმარი glass. შეიძლება იგი უნდა იყოს. At first, I thought it was the window კაი ოის აქტორი ამბობს. until I heard it come from the mirror again. Number 3. ძალიან creepy ანიმაციებს აკეთებს. There was a picture in my phone of me დახატვის sleeping. სტილით ძალიან creepy-ია. I live alone. My wife woke me up last night to tell me there was an intruder in our house. მოდი He გამოვისო. was murdered by an intruder 2 years ago. ბატაო. გამოვისო, ცოლი არ ყავს მეთქი, მაგრამ ეგეც გამოვაკე. ბაჭეს ამბობს. I never go to sleep, აჰა. but I keep waking up. Number 6. The last thing Bingi I saw exams was მეგობარება my მას. alarm clock ამიდებს. 12:07 before she pushed her long, rotting nails through my chest. Whoa. And muffling my გრაფიკული screams. კონტენტი. I sat bolt upright, relieved it was არ მოიდგინეთ ესეთი რაღაცები რო გესიზმრებ. არ ვიცი, ანუ არსებობს ხო ესეთი რაღაცები, ინსომნია თუ რაღაც მსგავსი ქვია და აი ყველაზე საშენელი რაღაცა რაც შეიძლება დაგემართოს. ზოგი კი იღებს სიამოვნებას, იმიტომ რომ საშიში რაღაცები მოსვენთ და ადრენალინი, მაგრამ წარმოიდგინეთ ყოველ დღე ესეთი რაღაც რო გესიზმრება I როგორი. saw my alarm clock read 12:06. I heard my closet door creak. Oh my god. ის არ იყო საკმაოდ მუცელი რო გამოგიღეს? 7. There's nothing like the laughter of a baby. Unless it's 1 a.m. and you're home alone. Wow. Number 8. I begin tucking him into bed, and he tells me, Daddy, check for monsters under my bed. I Oh, it's so look it's true, underneath device. for his amusement,
and see him, another him, ხო ის on the მგონი bed, ნახი მაგ staring back at me, ზევით quivering არის ეს and რაღაც. whispering, "Daddy, ვიღაცაა ჩემს there's აწოლზე. somebody on my bed." Number 9. მომწონს ეს სწრაფი I always thought ანიმაციები. my cat had a staring problem. She Well, I always got that seemed again. fixated on my face. Until one day, when I მოგახტა? realized that she was always looking just behind me. ვაუ. რა ხდება? ხო ეგ არის ანუ Number 10. კატები ვერ დაგიცავენ ეგეთ სიტუაციაში რო რამე. A girl heard her mom yell her ეს name ვიცი. from downstairs ეს ნანახი ვაკ. ან გვაქვს ან ნანახი მაგ. and started to head down. As she got to the stairs, her mom pulled her into her room Wow. and said, I heard it too. ვაუ. გაიქეცით. ნარა, ფანჯრიდან გადამხტარიყავი. Stay in here and don't make a sound. ვაუ. როგორც ჩანს, კარგად არ მახსოვდა როგორი საშიშიც ეს იყო. და გრაფიკული. ბოლო ადგილს ნამდვილად იმსახურებდა ეგ ვიდეო. მე მგონი იცით რა არის, რას გსნობ? მგონი მარტო ამ ვიდეოს ჩემი არჩევით გადაგიჟოკრეთ თითქმის 90%, რაც გამოგიგზავნიათ ვიდეოები. შემდეგ არის ლამა არტისგან და ვიდეოს ქვია საღამოს მუშაობის ისტორია. ოკეი, მომწონს ესეთი ვიდეოები. 7-11-ში მუშაობს. I was called in to do the night shift, 10 p.m. to 4 a.m. at 7-Eleven, since somebody called out. The store was located on a busy road in a rather quiet and rural area. During the night shift, you could expect anywhere from 10 to 20 people coming to buy a beer or something else. This one particular night, there was this one guy, mid-20s, that came in. He started making weird noises, like loud yelling noises. Whoa, what the fuck? In fact, my brother has a mental disability, so I immediately felt sympathy for the guy. He walked up to the counter without any items, with his head facing me, but his eyes were looking up at the ceiling. I felt uncomfortable. I honestly didn't know how to deal with it. I tried speaking with him, but he only responded in loud noises. I kept checking if he was with someone outside, but he was alone. There weren't any cars in the parking lot, so I simply walked. He stood there for so long, looking up at the ceiling and making noises, that I tried to get him out by handing him a bag of chips and telling him he can go. Wow. I tried finding some kind of number to call for someone to help him. Then, out of nowhere, he finally turned around and walked out of the store. I felt so horrible for the man, but at the same time, I felt a bit creeped out. About an hour later, the phone on the counter rang. I picked up to hear the familiar yelling sounds. Oh no, it caught me off guard. I didn't know what to think. Other than this has to be I hung up on them and was now becoming paranoid of my surroundings, constantly checking outside through the windows. Come 4 o'clock, the person working after me came in,
finally allowing for me to go home. It wasn't my problem anymore. I got home and threw all my stuff on the table, ready to get to sleep. But my phone rang within a minute after entering the door. I felt a chill run down my spine. Why would someone be calling at 4 a.m.? I could only imagine it was bad news. I braced myself and picked up the phone to hear the man again. I felt sick to my stomach as I listened to the loud noises he made. I struggled to slam the phone to the receiver. All night, I felt like I was being watched, even with all the blinds shut. And I could swear I heard strange noises coming from all over my house. Wow. I refused to get any sleep until the sun came up. Weeks passed and I had forgotten about the incident until one day, when going into the basement for the first time in a while, I found that papers had been scattered all over the floor. And when I went into the basement closet, I found writing on the walls. 7-Eleven had been written in Sharpie on the wall. Okay, I'm 7-Eleven I worked at and my house address. The most disturbing part, I also found various kitchen knives along with a large pocket knife sitting in the closet. Which started out as seemingly just an innocent person turning into something of a prank, ultimately turned into something much more horrifying. He had been living down there for God knows how long, and I'm just grateful that, for whatever reason, he changed his mind and left, because I haven't seen or heard from him since. All I can say is that man is dangerously ill. წარმოიდგინე როგორი არის ადამიანი ცხოვრობდეს თქვენს სარდაფში ისე რომ თქვენ არ იცოდეთ და აკეთებდეს ისეთ რაღაცებს და თურმე ეს ადამიანი ვინც ცხოვრობდა თქვენს სახლში ამდენ დროის განმავლობაში დაყვებოდათ სამსახურში ამასთან ერთად ხვდებოდათ ხოლმე და აკეთებდა ესეთ უცნაურ რაღაცებს მოდიოდა თქვენთან წინ და უცნაურ ხმებს გამოსცემდა მაგრამ აშკარად დაავადებული ან რაღაც შეერს ან უბრალოდ ვიღაც ქურფი ტიპია რომელსაც შენი მოკლა უნდა ჯემარდა თვალებს შე თუ ჩახეთ ლამარცი ძალიან მომეწონა და ჩემ თქონა იქნება ლამარცის ვიდეოები ჩამიგდე შემდეგ ვიდეო არის ლამარცისგან და ხვია house sitting horror story animated რა ხდება ამჯერად house sitting როგორი ტერმი არის ზუსტად ვერ ხვდები მაგრამ ალბათ სახში რჩები და ისე განაგებ ყველაფერს იქნება მე სამუშაო არის კონკრეტული სადაც ადამიანები თავდაცვისთვის ქირაობენ ხალხს რომ A couple weeks ago my dad came home and pitched me a small job offer. One of his coworkers was going away for a few days and needed somebody he could trust to watch. გეფიცები დაზე არ ვიყავი რომ მართლა იგივე სამსახური არსებობდა და თუმე სწორად მივეცი ლოგიკას ვაჩართემო ანუ გეფიცები და არ მაგ დაახესვიდა არც ვიცოდი ასეთ სამსახურს მაგარი სამსახური იქნებოდა წარმოვიდგინე დაიძინე დილით საღამოს იმუშავა და ფოსიცი შავ მშანერი The man told my dad that he'd pay me $200 for the 2 days just to watch the house. ორი დღით $200 იდეალურია. to the house and introduced me to the man, whose name doesn't matter. The man made it seem like he preferred I stay in the upstairs room with the monitor as opposed to roaming the house all day. So when I wasn't eating, I was mostly just sitting in that room with the TV on in the background and doing schoolwork on my laptop. Ironically, the thing I was doing the least was keeping an eye on the monitors. Night came. I started wondering where in the house I should sleep, since surprisingly we hadn't discussed that. So I sat back down at the desk and looked at all the different rooms on the screens to see which rooms had beds or couches. I noticed something I wasn't expecting to notice though. The back screen door was open downstairs. I didn't remember it being open. I looked through each and every camera screen in a pattern. In the living room, a closet door was open. Oh no. This one I knew wasn't open earlier. Yep. I texted my dad to call the man and ask him if he came back home. Meanwhile, I continued watching the screen. On the grainy, dark image, a tall person who resembled only a black shadow on the screen. I pulled my arms off the desk as I covered my mouth with my hands in shock. As I did this, however, my left elbow pulled some heavy object from the desk onto the floor, creating a big thud. The person in the image very clearly moved their head up to the ceiling as a response to the noise. They went for the stairs, walking up very, very slowly, step by step.
Meanwhile, I got a text back from my dad saying, "No, he's not. I just spoke to him half an hour ago." სახში არ არის. ანუ ვიღაცები არის ვიღაც სახში. I got so caught up in my phone texting my dad to send help that I didn't even pay attention to the monitor. Hey, მეგობრო, voice-ი ჩაუგდე, რატო ლაპარაკი მიწერა. There was a knock at the door. I looked at it and then the screens. The first screen I laid my eyes on was the one showing the person outside the door to the room I was in. იმავე სახში არის, სადაც მუშაობს. მეგონა თავისივე სახში იყო, ან რა საჭირო არის იმის სახში მივიდეს? ანუ ონლაინ ის კამერები ჩვეულებრივად შეუძლია რომ იმუშაონ. მეგონა ეს ტიპი თავისივე სახში იყო. Okay, მეგობარ გვამიხარ. I remembered that door had no lock. გვამიხარ. The only thing I could არ მესმის, ანუ ეს ტიპი რო რჩება ამ სახში, რავი, ალბათ არ არის როწოვანი, ალბათ ეგეც არ ვიცი და ბავშვის კი შეიძლება იყოს და რო ვიღაც რო გამოშდეს, რა ჯანდაბას იზამს? რას გააკეთებს? thing to do was jump out the window into the bushes below. I ran halfway down the block and then stopped when მაგიდა გამიხარდა, კაი სამსახურია მეთქი, იმიტომ რომ სახლიდან მიმიხედავდი. I asked him if he was expecting somebody in the house. The man said he had no relatives or friends who had his key or would ever let themselves into his home. So he called the cops and had them review the footage. I got to watch all of it, and it showed everything. From the moment the intruder broke the glass to the backyard door, to the moment I jumped out the window and him running away shortly after. The intruder was never found. The footage was just too dark to identify his face. მაგიტო უნდა იყოს გამით ხედვის რეჟიმი რაღაც ეგეთი. Okay, მომწონს ძალიან კარგად დაკეთებენ ეს. ესეთი სტილის ანიმაციები ძალიან მიზიდავს. მაგრამ აქედან გამშვიდობებით იმედია მოგწონთ დღევანდელი კვირა. საკმაოდ კარგი ვიდეოები ავარჩიეთ. ჩემი აზრით ძალიან მომეწონა ჩემი ვარჩეულიც. იმედია თქვენც გამოგზავნოთ რამე კარგს. გავყეთ Instagram-ზე და ჩამიგდეთ საშიში ვიდეოები, რომელზეც გიდათ რომ გავაკეთო რეაქცია. უნდა იყოს 5-დან 6-მდე. გამოწერა ხი აქტიური ზარი ავიდეთ 100,000 გამომწერზე. კონტენტი გენსიმს გისურვებთ წარმატებებს და